Respiration is the process of exchange of gases in general sense మనం చెప్పుకున్నట్లయితే అది ఎక్కడ వరకు ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ వరకు. సో ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అనేది ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఇన్ జనరల్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ఇట్ ఈస్ కంప్రైజ్డ్ విత్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్. ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్. సో ఇన్స్పిరేషన్ ని ఎక్స్పిరేషన్ ని కలిపితే మనకి ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ని మనం చెప్తాం. ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద కనెక్షన్ విత్ ద ఎక్స్టీరియర్ అండ్ ద లంగ్స్. అంతవరకే లంగ్స్ కి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి సంబంధించి ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ విచ్ ఇస్ ద మెకానికల్ ప్రాసెసెస్ which are which are in these processes we can observe the intake of oxygen and ejection of the CO2 from our body, especially lungs. So adi manam chustam inspiration and expiration. Inspiration is also called inhalation. Expiration is also called exhalation. So these both are called external respiration. So the external respiration which include these inspiration and expiration, external respiration. So the oxygen when we take into our lungs loki మన ఆక్సిజన్ ని ఇలా వచ్చింది. ఆక్సిజన్ అనేది మనకి ఎంటర్ అయింది. సో ఆక్సిజన్ అనేది ఎంటర్ అయింది. ఇక్కడికి ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అయింది. సో ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అప్పుడు ఆ లంగ్స్ లోని మనకి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దేర్ ఆర్ స్మాల్ tiny air sacs which are present in the lungs. అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది విండ్ పైప్ ట్రాకియా. So it is divided into 2 bronchi and each bronchi which is divided into first, second, third bronchioles. So each bronchiole which opens into alveoli. Ivi alveoli. So number of alveoli are present. Alveoli are air sacs. సింగులర్ చూసుకున్నట్టు ఇదేంటిది ఆల్వియోలస్ అని చెప్తాం. ఆల్వియోలస్ అనేసి మనం చెప్పడం అనేది అయితే ఇక్కడ ఈచ్ ఆల్వియోలస్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు here you can observe ఇలా ఉంది. ఈ ఆల్వియోలస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక ఆల్వియోలస్, దీని పక్కనే ఇంకొక ఆల్వియోలస్, ఇవన్నీ కలిపితే ఆల్వియోలై అంటాం. సో ఇది ఒక సింగిల్ ఆల్వియోలస్. సో ఆల్వియోలస్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఆల్వియోలస్ విచ్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెంట్. the membrane of the alveolus is very transparent, which is useful to exchange the gas. అంటే మనకేం తెలుసు, మనకి పైనుంచి వచ్చేది ఏంటి, ఇలాగా ఆక్సిజన్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి CO2 అనేది ఇలా పోతుంది, ఇలా బయటికి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో CO2 అనేది ఎక్స్హాల్ అవుతుంది. సో అయితే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి క్యాపిలరీ నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి క్యాపిలరీస్ అనేవి విధంగా ఉంటాయి. ఇందులో మనకి ఆర్పిసి ఉంటాయి ఇలాగా. సో ఈ ఆర్బిసిస్ నుంచి మనకి ఇక్కడ O2 అనేది దీనిలోకి ఇంటేక్ అవుతుంది, దీనిలోకి O2 అనేది వచ్చేస్తుంది.
సో O2 వచ్చిన వెంటనే మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవర్ బాడీ which never transports any gases through the blood. Why? Because oxygen in the form of dissolved condition only it can be transported to each and every cell of our body. అంటే ప్రతి సెల్ కి కూడాను మనకి వెళ్ళాలంటే అది డిజాల్వ్డ్ ఫామ్ లోనే వెళ్ళాలి తప్ప అది గ్యాసియస్ ఫామ్ లోకి వెళ్తాం. అందుకే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎ కాంపౌండ్. ఇది ఒక కాంపౌండ్ గా మారాలి. మరి ఆర్బిసి అనేది దీన్ని రిసీవ్ చేసుకుందంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఆర్బిసిలో ఏముంటుంది మనకి, హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది. సో హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ఎ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. సో it binds 4 oxygen molecules. So 4 oxygen molecules ni ela bind chestundi. So hemoglobin is allosteric protein which is composed of half part is protein, half part is a prosthetic part. అంటే హిమోగ్లోబిన్ లోనే హాఫ్ అనేది ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉంటుంది, అది గ్లోబిన్ అనేది ప్రోటీన్. హీమ్ అనేది ఏంటంటే ప్రాస్థెటిక్ పార్ట్ లేదా నాన్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ గా చెప్తాం, దాన్ని ఫెర్రస్ అంటాం. హీమ్ అంటే ఫెర్రస్ అంటే Fe2+. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది 4 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ తోటి ఎఫినిటీని కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ మనం ఏమంటామంటే ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. సో ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. సో ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఈ విధంగా. అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు త్రూ ది బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు ఏంటి, క్యాపిలరీస్ నుంచి పల్మనరీ వెయిన్స్ అంటాం. సో ద పల్మనరీ వెయిన్స్, ఆక్సిజన్ ఉందంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లేదా ప్యూర్ బ్లడ్. ఈ ప్యూర్ బ్లడ్ అనేది మనకి ఏంటి, ఇది ఇలా క్యారీ అవుతుంది. ఎక్కడ క్యారీ అవుతుంది, హార్ట్ లోని లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి వెళ్తుంది. గుర్తుంచుకోండి. సో లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ వెళ్ళింది. ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అంటే బ్లడ్ ద్వారా, దాన్ని ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటాం. అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియము, పల్మనరీ వెయిన్స్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఎక్కడికి, లెఫ్ట్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్ లేదా గ్రేటర్ అయోటా. లెఫ్ట్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్, గ్రేటర్ అయోటా. సో దాని నుంచి అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటికీ వెళ్తుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవరి బాడీ పార్ట్. మరి బాడీ పార్ట్స్ అంటే బాడీ పార్ట్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఈచ్ టిష్యూ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఈచ్ సెల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇది సెల్. ఈ సెల్ అనేటప్పుడు సో ఇలా సెల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. సో ఈ విధంగా ఉండేటప్పుడు సో ఇలా ఉంది సెల్. సో సెల్ లోనికి మనకేంటి, ఈ ఆక్సిజన్ అనేది ఈ విధంగా రీచ్ అవ్వాలి. ఎలా రీచ్ అవుతుంది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. ఇక్కడ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వీక్ కాంపౌండ్, దట్స్ వై ద ఆక్సిజన్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద హిమోగ్లోబిన్. సో ఆక్సిజన్ ఇక్కడ మనకి సెల్స్ లోనికి విడిచిపెడుతుంది, క్యాపిలరీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ వస్తుంది. అయితే దిస్ ఆక్సిజన్, హౌ ద ఆక్సిజన్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద సెల్. మనం ఎప్పుడు ఏం చెప్తాము, బ్లడ్ ద్వారా ఆక్సిజన్ వస్తుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్లడ్ ఆల్సో క్యారీస్ గ్లూకోజ్ ను కూడా క్యారీ చేస్తుంది కదా, గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి కార్బోహైడ్రేట్, సింపుల్ షుగర్. సో గ్లూకోజ్ అనేది ఉండేటప్పుడు సెల్లో అట్ ద సేమ్ టైం ఆక్సిజన్, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు ఫార్మ్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీని ఫార్మ్ చేస్తుంది అని చెప్తాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. మీన్ వైల్ CO2 is also released, which is the harmful gas. హీట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తాం.
హీట్ హీట్ అయితే ఎంత సింపుల్ గా చెప్తున్నాం కదా, ఇంత సింపుల్ గా చెప్పినప్పటికీ కూడాను సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే ద ఐ మీన్ ద ఆక్సిజనేషన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్ means glucose in cell, which is called cellular respiration or metabolic activity. Metabolic activity, cellular respiration or metabolic activity. So in this it is similar to that of combustion. కంబషన్ కి ఇది సిమిలర్ గా ఉంటుంది, దహనం అంటారు. కంబషన్ కి సిమిలర్ గా ఉంటుంది, కానీ దెర్ ఈస్ నో లాస్ ఆఫ్ ది సెల్స్. సెల్స్ అనేవి ఆ అంటే అవి డిజనరేట్ అవ్వు, అవి నాశనానికి గురి కావు. దే ఆర్ నాట్ అసాసినేటెడ్ అన్నమాట. సో హీట్ జనరేట్ అయినప్పటికీ దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. అయితే ఈ ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ లో గ్లూకోజ్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఎనర్జీని ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం కదా, ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. గ్లూకోజ్ అనేది ఏటీపీని జనరేట్ చేస్తుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఫర్ sometimes oxygen, without oxygen also glucose performs respiration. In the presence of oxygen, if the glucose is oxidized, and such kind of respiration is called aerobic respiration. Aerobic respiration. Aerobic respiration. Aerobic respiration. Aerobic respiration. And if the oxygen is absent, even though the glucose is able to perform respiration, such kind of respiration is called anaerobic respiration. Aerobic respiration means in the presence of oxygen, the glucose is oxidized to generate energy. Absence of oxygen also, the glucose is it can perform respiration. Such kind of respiration is called anaerobic respiration. Whatever the respiration type is, but respiration in the sense, respiration means it is the process of generation of energy in the form of ATP. అది గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఏటీపీని జనరేట్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీని మనం రెస్పిరేషన్ గా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే రెస్పిరేషన్ ద్వారా మనకి ఏటీపీస్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి. సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటాం ఎస్పెషల్లీ. సో ద సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ 2 types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Mostly microorganisms, especially parasites, they perform anaerobic respiration. అందుకే మన బాడీ లోపల ఉన్నప్పటికీ కూడాను దే విల్ నెవర్ డై, అవి చనిపోవు. ఎందుకు అంటే దే పెర్ఫార్మ్ anaerobic respiration. Sometimes our cells also they tend to perform anaerobic respiration. అంటే ఆక్సిజన్ అనేది ఉండదు, సో ఆక్సిజన్ లేని సమక్షంలో జరుగుతుంది కాబట్టి, ప్రెజెన్స్ లేదు కాబట్టి anaerobic respiration. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ anaerobic అండ్ aerobic respiration అంటే, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, and also it is a sequential process, and also it takes much time కూడా తీసుకుంటుంది. రెస్పిరేషన్ కి టైం తీసుకుంటుంది. సో మనకి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో చూసుకుంటే ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో చూసుకుంటే ఎనర్జీ అనేది తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. అయితే మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో చూసుకుంటే మీకు aerobic respiration has the following processes, which are, first one is glycolysis.
glycolysis or glycolysis. And the second one is oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. Decarboxylation. And the third one is Krebs cycle. And fourth one, ETC, electron transport chain, which is very important. Electron transport chain. దాని నుంచి ఒక బిట్ వచ్చినా సరే ఎక్కువ మంది తప్పెట్టడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి స్కోప్. అంటే ఇది బాగా నేర్చుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది మీకు కాన్సెప్ట్. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ లేదా ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ అంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవేంటిది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లోని యాక్టివిటీస్. ఇది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఈ 4 ఉంటాయి. మరి ఎనారోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో మాత్రం ఓన్లీ వీ కెన్ సీ గ్లైకాలసిస్ ని మాత్రమే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ అన్నమాట. Glycolysis is performed in both aerobic respiration and also anaerobic respiration. So aerobic respiration, anaerobic respiration. Anaerobic respiration. అంటే గ్లైకాలసిస్ అనేది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఉంటుంది, అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో కనిపిస్తుంది. అయితే దిస్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ని మనం చెప్పుకున్నట్లయితే దీన్ని మనం ఫెర్మెంటేషన్ గా చెప్పుకుంటాం. ఎక్కువగా మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఫెర్మెంటేషన్. సో ఫెర్మెంటేషన్ అన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆల్కహాలిక్ ఫెర్మెంటేషన్ అని చెప్పేసి, బుటరిక్ యాసిడ్ ఫెర్మెంటేషన్ అని చెప్పేసి, ప్రొపియోనిక్ యాసిడ్ ఫెర్మెంటేషన్ అని చెప్పేసి, ఇలా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. యు మైట్ స్టడీ ఇన్ యువర్ బయోటెక్నాలజీ సిలబస్. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఈ గ్లైకాలసిస్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి గ్లైకాలసిస్ ఎందుకు అంటే గ్లూకోజ్ అనేది సెల్ లోనికి ఎంటర్ అవుతుందని చెప్పాను. గ్లూకోజ్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది. సెల్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ సైటోప్లాజం లోకి ఎంటర్ అయింది. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే గ్లైకాలసిస్ అనేది ఎక్కడ పెర్ఫామ్ అవుతుంది, అలాగే ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, క్రెబ్స్ సైకిల్ అనేది ఎక్కడ పెర్ఫామ్ అవుతుంది, ఈటీస్ అనేది ఎక్కడ పెర్ఫామ్ అవుతుంది. అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతాడు. అంటే ఇన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ గ్లైకాలసిస్ అనేసి అడిగేసి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఏం చెప్తాం అంటే గ్లైకాలసిస్ అనేది మనకి సైటోప్లాజం లో జరుగుతుంది. సైటోప్లాజం అంటే విత్ ఇన్ ద సెల్ చూసుకున్నట్లయితే సైటోప్లాజం లో మీకు గ్లైకాలసిస్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది సెల్ తీసుకున్నాం. ఈ సెల్ తీసుకున్నట్లయితే దీనిలో మనకి ఇది న్యూక్లియస్. ఈ న్యూక్లియస్ లో మనం చూసుకుంటే న్యూక్లియస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. సో ఈ విధంగా న్యూక్లియస్ ఉండేటప్పుడు సో లోపల సైటోప్లాజం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది.
సైటోప్లాజం ఉంటుంది, అలాగే మనకి సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇవన్నీ కూడాను సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఉంటాయి. సో ఇలాగా ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి, గ్లూకోజ్ అనేది ఎంటర్ అయింది. గ్లూకోజ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత గ్లూకోజ్ అనేది ఈ విధంగా ఎంటర్ అయింది. సో ఈ గ్లూకోజ్ అనేది ఈ సైటోప్లాజం అంటే చూసుకోండి, సెల్ అనేది సెల్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఏ మెంబ్రేన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లేదా సెల్ మెంబ్రేన్. అది సెల్ మెంబ్రేన్ అంటారు, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటారు. అలాగే లోపల చూసుకున్నట్లయితే ప్రోటోప్లాజం అంటాం. ఇన్సైడ్ ద సెల్ ద మెటీరియల్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రోటోప్లాజం. సో ద protoplasm which consists of two materials, two components. ఏంటి, సెంటర్ లో చూసుకుంటే మనకి ఏంటి, న్యూక్లియస్, అండ్ విచ్ ఇస్ సరౌండెడ్ బై ద సైటోప్లాజం అంటే సెంటర్ లో న్యూక్లియస్, ఆ సరౌండ్ చేస్తూ ఉండేది సైటోప్లాజము న్యూక్లియస్ కలిపితే మనకి ప్రోటోప్లాజం అంటాం. అయితే ఇక్కడ సైటోప్లాజం లో యూ కెన్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనల్స్, అంటే మైటోకాండ్రియా అవ్వచ్చు, అలాగే చూసుకుంటే లైసోజోమ్స్, రైబోజోమ్స్, వాక్యూల్స్, సెంట్రియోల్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆర్గనల్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఈ సెల్ ఆర్గనల్స్ నే సెల్ ఆర్గనాయిడ్స్ అని కూడా అంటారు, అనమాట. లివింగ్ థింగ్స్ అంటారు. సో నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి సైటోప్లాజం లో, లివింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ద లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ సెల్ ఆర్గనల్స్. అయితే ఈ గ్లైకాలసిస్ అనేది సైటోప్లాజం లో జరుగుతుంది. ఎందుకు సార్ ఇన్నిసార్లు మీరు మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే, ఇన్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ ఆర్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద గ్లైకాలసిస్. అది నా ఉద్దేశం. In prokaryotic cells or eukaryotic cells, you can observe the glycolysis. Why? Because the glycolysis which happens within the okay students, అయితే ఈ గ్లైకాల్స్ అంటే అడుగుతారు, ఆప్షన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, అలాగే ఈ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనేది, ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఓన్లీ గ్లైకాలసిస్ కదా. సో గ్లైకోలిసిస్ విచ్ అక్కర్స్ ఇన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్. ఎందుకు అంటే సైటోప్లాజం లో జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆర్బిసి అనేది చూసుకున్నట్లయితే, ఆర్బిసి లోని ఆల్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్, బట్ గ్లైకోలిసిస్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఆర్బిసి. ఎందుకంటే గ్లైకోలిసిస్ వరకే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెసెస్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ కానీ లేదా క్రబ్ సైకిల్ కానీ ఈటీసీ కానీ ఆర్బిసిలో జరగదు. ఎందుకు జరగదు అంటే ఇక్కడ మనకి మైటోకాండ్రియా కానీ అదర్ సెల్ ఆర్గనల్స్ కానీ ఏం లేవు. అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే మైటోకాండ్రియా ఉంటేనే మనకి నెక్స్ట్ ప్రాసెసెస్ అనేవి జరుగుతాయి. ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్, క్రబ్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ ఇవన్నీ జరగాలంటే మనకి మైటోకాండ్రియా అనేది ఎసెన్షియల్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్గనల్స్. కానీ ఈ గ్లైకాలసిస్ అలా కాదు. ఇది ఇట్ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎనీ సెల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే సైటోప్లాజం లో పెర్ఫార్మ్ అవుతుంది. అది గుర్తుంచుకోండి. ఆప్షన్ క్వశ్చన్ అనేది అలాగ అడుగుతాడు. సో ఇక్కడ చూడండి. సో గ్లైకాలసిస్ is the process in which glucose is broken down to produce energy. It produces two molecules of pyruvate, ATP, NADH, and water. సో ఈ విధంగా మనకి రెస్పిరేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే గ్లైకాలసిస్
అనేది ఏం చెప్తున్నాము? సో గ్లైకాలసిస్ is the process in which glucose is broken down to produce energy. అది మనం చెప్తుంది. Glycolysis అంటే glyco means glucose, lysis means splitting. So the splitting of glucose is called glycolysis. అంటే గ్లూకోజ్ ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, అంటే దాన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నాము? బ్రోకెన్ డౌన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. దాన్ని బ్రోకెన్ డౌన్ చేస్తేనే మన ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట.